Twakusuubiza nti tugenda kuba tukutuusaako byonna ebifa mu ggwanga n'ebifa mu kitundu kyo naddala mu kibuga eky'Embale. Olunaku olwaleero tukyazizza omu ku banene Ivan Masaba, omusajja yasobola okuba nga ate akola erinnya naddala mu 2021 we yasobola okuba nga ate avuganyiza ku kifo kya Member of Parliament owa Northern City Division. Olunaku olwaleero twagala atubuuzeeko, then oluvannyuma tujja kuba twanjula omulamwa, then oluvannyuma tujja kuba tukola discussion based on the topic gye tunaba tutadde mu ddiiro. Ivan, long time obadde otubuuzeeko ko ebbanga tukwanyiza ku Ivan Masaba owa Northern City Division era MP gwe bagenda okulonda okukiikirira Northern City Division constituency mu 2026-2031 n'ebisanja ebinaddaka ebitonotono. Yes. Kweyongeza mpola mpola. Kulikayo meeting nakitegeddeko nti wabaddeko meeting y'ekibiina yatambudde etya sofa? Yes, tuva kubeera ne meeting wano omanyi olwajjo twabadde ne press conference ku kitebe e Kampala nga rolling out nomination forms ez'abakulembeze, the program which is running from 2nd of June up to 23rd. Yes, abantu bagenda ku expressing interest picking forms on different elective positions. So tuva ku launching wane ewaffe wane e Mbale era oba ku sub-regional office yaffe wano mu kibuga ky'Embale. So Bugisi yonna registrars abenjawulo batute forms in their respective constituencies era bagenda kuziwa abantu ba expressing interest bazireeta wano ku regional office, then sub-regional coordinator Nabende Fazali agenda kubanga zitwala e Kampala. Era nange nakwesize opportunity okubeera nga nzijayo forms zange. I think I was the first person to receive the nomination, the expression of interest forms. Yeah, so anytime ngenda kubeera nga mpite mu kakunguta ka party bampe flag nkusooke nkukubire wano abayaye ebigo wano okitegeera. Yes. Okwawukanako ne NRM muyita mu criteria ki mufuna flag? Kuba ndaba nga NRM bateekawo akalulu nga ka ku mugongo, bateekawo posta z'abakandidate oba agent oba bakandidate bennyini, abantu bennyini ne beesalirawo omuntu gwe baagala. Mmwe nga National Unity Platform mulina strategy ki? Yes, for starters nga National Unity Platform forms zaffe za kutunda nga NRM zaabwe za kutunda era abo bonabona abagala ekya MP mu NRM kati milioni 3 tebalina okitegeera zaffe za bwereere on all positions. Yes, then back to the question you asked, criteria yaffe tulina EMC, Election Management Committee ya National Unity Platform, eyogundi ya NUP yesunsula abantu abagenda okubeera nga beesimbawo. Naye ate tulina ne researchers mu National Unity Platform be basindika onto different constituencies oba elective areas. Kati nga mu Northern City Division waliwo abantu be bagenda okutuma mu Northern City Division ne batambule Northern City Division yonna gombolola 7 balabe ani asinga amaanyi, ani ali mu bantu, ani atambudde n'abantu, ani abantu gwe baagala, ani agenda okuleeta win. Okitegeera kati segment eyo amounting to 50%. Then the remaining 50% bagenda kukunso ebibuuzo eyo ku secretariat balabe nza kituufu bano bye balese okuva ku ground respondinga ne criteria ze baagala. N'ekirala Ivan Masaba alina obuyigiriza obumala amanyi okarticulating ensonga, ategeera byayogera oba kiri kitya. Then ekirala of course batunulira your involvement with within the party activities and all that. Era mulaba omulimu tugutambuza ate ne betegereza how have you been moving with the masses on different avenues. So that is it. So far nga principal yavaawo weyajja wano Mbale, it is now almost coming 2 months. Yes. Alina ebimu ku biragiro oba okusaba kwe yateekawo nti mulina okumobilizingira ddala okuva ku ground kuba
abamu batunulira Nuupu as a floating patent erina obukulembeze waggulu naye otuuka wano ku Grassroots wano bagamba kikyabulamu mutuuse wano enteekateeka ezi. Muganda wange webale nnyo okubuuza ekibuuzo ekyo era ntwala guno omukisa okutegeeza abo abatulaba abalowooza nti we are just on oblivion oba tuli eyo just mu bbanga tetumanyi kiriko. Banaye eno tuli very serious. For instance, every constituency, every parish mu kitundu kyaffe oba across Uganda tulina ba representatives. Kati nga nze Ivan Masaba ndi leader ku constituency level. Yenze chairperson wa National Unity Platform mu Northern State Division. Akakakiiko tulina kaliko abantu 15. Kati the same 15 people waliwo abali ku parish on different parishes. Kati zena 32 parishes. So amongst the 32 parishes tulina ate abantu ku parish level. So that is it. Then kati ku villages twakamize up n'abantu 9 ba youth bali 9 ku village, and then bane abalala bano ba PWDs, yes, nabo we bali bantu 5. Then ne elders they also 5. Kati ate ngolese ekyo tulina n'ekirala kye tuyita nti ground teams oba kye tuyise egaali, the ground teams tulina over 30 youth, 30 to 50. Then ba mama ne batata nabo tubalina in a big number. So we are really strong on ground, and that is across Uganda. Yes. Twalabako omwogezi wa police mukulu Kituuma Rusoke yava nakola statement n'agamba egaali zonna ekintu kye bayita egaali ekintu National Unity Platform kyegezaako okuzimba kiri irigo era n'agamba mujja kufaafaagana nabo. Tulaba nti kiri controversial okuzimba ekintu nga bannamateeka abali mu buyinza bo balabanga ekibakuba oba ekiri against the national security. Muganda wange abakulu abo saawa ezimu tugezaako nnyo ne tutekinga initiative okunyonyola kikyenyini kyetukola kyetuzimba. Tusiba tubagamba nti these are teams, these are mobilization teams. These are teams which are going to move across constituencies, rallying or canvassing for mandate for our party. Okitegeera naye ate bo baba kitegeera batya nate munange si buvunaanyizibwa bwaffe okubeera nti bo tebategedde kye tuli mu kwogera. You understand? Ffe tubagamba we are building teams that are going to help us with mobilization. Katate bo bakitwala bulala. So it's not our responsibility okubeera nti bo basazeewo okubeera mu butamanya. You get? So but for us what we know, buli kye tukola kyonna is within the law, and we are not at any point going to break the law. Yes. Pulanize mutyo kwatagana nabo kuba kati nalabako ne CDF adumira ejjere gwanga nga naye akivumirira era nga naye agamba nti mu ngeri emu oba endala egaali zandibadde zisaanyizibwawo oba like okubanga bazijjawo munoonyeyo strategy endala yonna naye nga si kuteekawo bigaali. Anti kati si atugamba ffe ekyokola ate n'ekirala n'essaawa ze yawandiikira ekintu ekyo nakyo kimatalinga. Yali ali mu normal senses oba yali tali mu normal senses. Okitegeera, we have to really know about that. Ate n'ekirala nga bwe nkunyonyodde ife twamala dde obanyonyola about what we are doing, and we are seriously pushing the same. Okitegeera, so bateking initiative okulaba oba bye tuli mu kukola biri irigo oba biri irigo. Okitegeera, so tubadde tutambula eno nga we are moving with the same team. Olawulidde kontino oba tulina kye tukoze ekibi? No. So they should just take time and understand us. Yeah, of course, tebasobola tutegeera because they are already biased. Tebalina mazima na bwenkanya gye muli. Tebalina mazima na bwenkanya n'eddakiika n'emu. Ate n'ekirala, they will account for whatever atrocities they are doing against us at material time. Wadde nga batandise okwetonda. Yes. Naye bwe beetonda era omuntu yandigambye nti mwandikkiriza okwetonda kwabwe. Okwetonda ffe tetulina buzibu n'omuntu okwetonda. Era kirungi nnyo omuntu okwetonda, naye gwe togenda kwetonda ng'oweeyongera ng'ojumbira okukidnappinga
supporters banaffe bwe togenda kwetonda nga esente oyongera just okubeera nga oziwestinga you get togenda kwetonda nga amateeka gaita mu parliament mugayisiza within 1 to 2 weeks nga tetokkiza n'aba stakeholders abenjawulo okuteekamu their input era nga temukiza kuwabulwa so we cannot take such apologies serious ate n'ekirala njagala abali abatulaba bakimanye nti zino zonna apologies ebali mu kukola these are politically motivated apologies era n'ekirala omanyi bw'oba owandiise ekintu kyo nga kiva muntu oba y'omutima gwo oba okimiininga naye sebo omukulu oyo yali asoma busomyi ekiwandiiko kye baali bamuwadde okusoma so yali agala kwekakasa ki kyabagamba nedda si kituufu kubanga singa if at all it was well meaning for Ugandans teyandibadde nga yenenya kuba kati okwenenya tekigenda kuva just mu bbanga okiteekewo kati oba oli kwenenya ffe tugamba genda oteba Edi Mutwe genda oteba Machete genda oteba ba Umaru Kato wano owebugema ono genda oteba baganda baffe abeena mataala abo be bakwata okitegeera agenda ateba Edi Mutwe then we can have a discussion the discussion should be having with Mr. Museveni. It should be one. When are you getting out of power? You are really getting old. Chisuse, and what we think the only conversation should be having is the transition discussion. Short of that, taina cha tugamba. Museveni takyali mu kalungi okusinziira ku mmwe aba National Unity Platform oba ndowooza yonga gwe omuntu. Museveni akalungi ke alimu kamuyitako dda katayono na bwonooni. Sajja yabaleetedde PDM yabaleetedde emyoga yarobinga guro ezo zonna program enguudo ezimu zizo bazikoze mu sub-region programs za PDM programs za grow ne programs ezigezaako okuleeta prosperity mu bulamu bw'abantu yes twandize appreciating kuba twandigambye nti system enaako kyekoze okujuna bannaffe okuva mu mbeera embi naye munnange njagala okimanye ti sente ezo that 100 million per parish bazifulumya okulaba nti beeyongera just okuuma bannaffe mu bwavu what can 1 million do bantu 100 obawadde mmeka you understand how can that transform someone's life ate n'ekirala ate oyagala bazizzeeyo in a very funny time frame alina kyabwe bw'otunuulira Uganda yaffe eno ebintu si birungi era there cannot be any impact onto that money naye ffe abamu twakimanya akakasente bakafulumya balabe nti bakwata abantu babagambe nti NRM bawadde sente kati tulonde President Museveni okitegeera era bamobilizers ba NRM bokka beba abasinga obungi bebali ba beneficiaries bachi ebezo sente lwaki njogera bwe nti mu constituency ya FAO waliwo family emu nina supporter bangao chairman wa NRM yabagamba nti muli ba opposition tetugenda bawa era tebafuna sente so yes I'm very sure now why would I lie ne mama wange mwenyini ekiseera ekyo nga tana kufuna stroke erinnya lye bageza kontina ateke ku kweyo list y'abantu abagenda ofuna agamba oyo mama wa omwana wa opposition takirizibwa kufuna era ne bamujjako naye namujjako neighbor yali chairman you understand so those are some of the things we talk about here nga biri real ku ground so zino sente tezina impact zigenda okubeera nti zireeta mu bulamu bw'abantu ne omukulembeze w'eggwanga asaako n'abakulembeze abalala mu gavumenti ya NRM bavayo ne bagamba nti sente zino teziriiko kibiina teziriiko ddiini teziriiko kala olaba mu mpeereza oba mu mbeera y'obulamu waliwo ebintu bibiri waliwo okwogera ne wabeerawo n'ebikolwa General Museveni amanyi nnyo okwogera era ayogera ebintu ebirungi ennyo naye mu bikolwa biba totally opposite yeah so bye bayogera si bye bituufu si bye bikolebwa ku ground yes soko otuyisizeemuko ku ground kitambula kitya vibe ereeta ewuwe muganda wange nabadde waggulu eyo when yesterday nze ndowooza tulinze kimu okubeera nti baleete boxi
abantu bafune omukulembeze waabwe gwe balindiridde for over 5 years, and that is Ivan Masaba. Omusajja yali akubanja omumaliriza oba yakusonyiwa ebbanja? Akyebuzabuza tanaba kuleeta ki NTR kye ekibeera nti kingamba nti put the money across. They have not yet brought that. Naye banakireeta, we shall pay the money because we are ready for anything. Naye ate bw'anaasalawo n'agamba nti ono kamuleke, of course ajja kuba yeebereddemu ng'omuntu aba awonya okuswala. Musobola omusonyiwira ku eyo ensonga? Tujja kulaba inshallah. Naye ground etambula nga bw'wagibala, sofa kiri bulungi? Ground kiri bulungi nnyo, naye ate of course ffe tetweyibaala. Nze ne bw'ŋŋamba John tino ŋŋenda kuwa Sebakalu nenkeera nkomawo bwe mba nkusanze negamba muganda wange nti ensonga ogimanyi. So we are still working over and over again. Of course waliwo n'abalala bali mu gezaagezaako, naye badde mbagamba nti baleme okwonoonanya akasente kaabwe bajja keetaaga. Waliwo abantu abatambula mu field bakoleredde ddala omulimu, akasente bakagabye era nga bagezezaako okusupportinga projects ezo. Gwe ng'omu ku abo ba candidates, ekintu kino kiraba otya? Mulimu abakiraba as some kind of bribe in terms of commercializing politics, nti atalina ssente tagenda kuyita oba tagenda kwesimbawo. Gwe wuwo kiyimiridde kitya era ebintu bino bwe bakola obitwala mu mutima ki? Munange nga Uganda twafuna ekizibu era kyovala saizi singa ngamba abantu nti twekaabire. General Museveni ne banne bwe bajja bagezaako nnyo okulemesa emiti emito okubeera nti baparticipatinga mu bintu bya politics. Nga bakola batya? Nga bakola embeera y'okuteeka ssente empitirivu mu kalulu, such that Uganda ebeera nga terina abantu abasobola okwatanya ensonga ez'omugundu mu parliament. So kino ekiri mu Northern State Division is just a replica of what has been happening for all this while. Of course nange mbalaba baze ne bayiwa sente. Lwina alaba mu yali RC we Kampala yaja nayiwa buli kyalo buli omukwata mitwalo ebiri genda. Okitegeera? Ne wabeerawo omulalo ne yali RDC naye nayiwa. Okitegedde? Kati saa zino omuntu agezaako okuyiwayiwa yono gumwawa atunulire ettaka lyaki ery'ekibuga. Naye ali serious ayiwa. Okitegedde? Bona method yeje yemu abantu balina aremu abo ab'emitima emibi abo. Naye nze ntegeeza abalonzi baffe mukimanye teri muntu alimu amagezi agenda n'akola their hard earned money ajja nagamba let me just pour. You understand? Teri, money is earned. Sente ne bwera nga oyagala kola emirimu egy'okweraga bw'oba sente zo ng'ozikoze ng'omuntu. You get? You cannot just throw money like that. Abantu abamanyiko up close, they know very well that we are not broke. Team Ivan Masaba is not broke. You understand? But there is no single time ogenda okusanga mbu oye wali. Do you know why? Twagala tujemu abantu element eno nti oli bw'aba kuwadde kalulu oba takuwadde sente tugenda amuwa kalulu. We want to demystify money from the politics of Uganda. And the issue number 2, njagala abantu bakimanye, buli yenna ayina akwata omusimbi n'agukwata n'aguyiwamu, that person alina okugenda mu parliament ajeyo sente ze. Kati at the end of that day tugenda bya ne ba absentee area MPs. Okitegedde? Kyovula nze ngamba nti Masaba Ivan nze I have to come with my approach which is for the people. Because there will be no reason why I'm hiding. Kubanga sina sente zengambye ntino nkute sente zona maybe zije mu company yange ziwadde ki constituency. So should anyone do that, I know kudduka addeyo anonye sente za ate zinokola magoba at the end of that day. So bena bakola mubirabe naye nze mba encouraging okulya akasente, but at material time mumanya akalulu tika Honorable Ivan Masaba. Let us follow ideas, let us not be blinded by paper. So far mu myaka 5 gy'obuzeeyo mu parliament, despite ebintu ensonga zonna ezaaliwo, inconsistencies ezaaliwo, court cases n'ebirala,
Northern Division nga yefiiriddwa kyenkana ki nga toliyo mu Parliament? Efiiriddwa n'okusingako bwe ndowooza kuba one tewabadde representation mu Parliament. Omusajja abeerayo Anti okubeerayo n'okuyimuka n'oyogera bintu birala. Okubeerayo n'okuyimuka n'ogamba mu komiti eno nze ngambye bwenti ne bwenti ne bwenti n'ogenda on record ne bagamba gundi yayogedde bw'ati. Nakyo kintu kikulu okitegeera. Then also n'okutambula ministries ez'enjawulo okukonkola n'obagamba naye twayisa kino naye ewaffe tekiriiyo ekyo nakyo kikoze eki service delivery zero. Then of course n'amateeka omanyiko nti no MP kiswaza n'okuswaza MP wa Northern City Division y'omu ku abo abayimuka buyimusiwadde nga beebase ne bagamba kituufu tugende n'ekyo. So kati awo nze ndaba tucontribute nze nnyo ng'ekitundu kyaffe okubeera nti twonona Uganda okusinziira ku muntu aliyo eyatwepatikako nti ye MP wa Northern Division oba gwe baatuteekako mu butamanyanga balooza bayamba kumbe boonona boonoonyi. Yeah, so singa Ivan Masaba yaliyo of course twantese dobozo olaba size singa tufuna omwaganya ne tujja wano ne tupushinga issues amadobozi ga at least gagezeko okutambula abantu bamanye kiki ennyini kye kitambula mu Parliament. Emwanyi bagikola batya UPDF Amendment Act 2025 egamba ki political parties zigamba ki bitana akoza atya gundi akoza atya. So all those things we try to come out and enlighten our people. Nayate, of course, we to bibiri. At the end of the day, ekitundu kyaffe kidabuzi mabega. Nayate kisinga n'okunsesa. Aba campaigning la flag eya NRM nabana ba PLU. Ate be basinga okabanyo ekitundu kyaffe kidda mabega biki n'obabuuza. Mayor wa Northern Division ya wachi wa NRM. MP aliyo wachi wa NRM. Umane MP wachi wa NRM leaning. You understand? Botunuli abakansala abasinga obungi bachi bayina natana munange nabalabye baganye n'okuyisa budget mbusimanye tabanasasulwa. Kano batunuli nogamba naye bano bakola ki mu NRM. Mujje tubaye flaga tulabe ekyokola. Tutereze nyaffe Uganda. Bakimanye rumunti National Unity Platform yatute Northern State Division. Okiraba. Natenze of course bunemba emaze okuyingira ngenda kujamba checking awo abantu wano wansinja kujanga mbere mu meeting zabweze ekyolumu. Tuberenga tubatereze. Mu manifesto biche muko ebyotunolidde mu 2026 and beyond. Anti ngabo manyi member of parliament omulimo ogusinga obungi era ntwala guno omukisa okutegeeza abantu bamanyi member of parliament akola ki okitegeera mulimu gwa member of parliament ogusingira ddala okutereza amateeka. That's what we call legislation. Then nekirala member of parliament y'omu ku bantu ababeerawo nga bakola ki budgetinga n'oku appropriatingira resources z'eggwanga ne bagamba kati wano kigende mu malwaliro kino kigende mu nguudo kino kigende wano na wali mu education tulabe nga ebintu bitambula okitegeera. Then also member of parliament wamala okola ogwo mulimu alina okugenda alabe nti na offering oversight ku ground yefola apagamba awo nagenze ku ground agenda kulaba biki emirimu gitambula gitya sente ze bayisambwe za PDM buli omazi funa oba waliwo party just mu yokezifuna. What about grow? Have people been enlightened about what is going on? Eyo nabyo nabantu balina okubeera nga bakola ki babimanya. Kat of course at the end of the day nange ndi muna Uganda nga abantu balala okitegeera ndi ate ekyenjawulo ndi muvubuka enaku banange gye bayita mungi manyi. I have to move across ngezeko kulaba nga I lobby ndete waka ngende nkonkone wano na wali ndete waka okiraba bwe kigaana nkube emenza bwe ndaba nga bali kubirwanira nange nkole ki nfunye okitegedde. So those are some of the things. Nate kati botunulira embeera yaffe ya Northern State Division abantu bali bubi munanga abantu bali bubi ogende namabaseeyo n'ogendeyo enanyunza n'ogendeyo ebumuluya eyo mwaisa teeke abantu bali bubi muna magumba neyo wanse yawali zitempo mukadebede embeera mbi. So twagala tukwatireko bavubuka bannaffe tubategeeze nti bannange tukoze eki okulaba abantu ba mu mbeera embi gwe weetaaga ki. Of course bana banagamba mbuleeta akasente ngene kole ABCD proposal eno beera nga eyimiridde okwata sente. You understand? Naye ate bonna oleese tujja kugamba okay nze nkola kino na kino okay kwata ekyo ekintu ky'okozesa okukola ky'ogenda okutunda ofune. You get? Waliwo of course ne groups ezisinga obungi tujja kuba tugezaako okubatwala mu entrepreneurship enlightenment okubeera nti nabo bafuna okubangulwa
mu bintu ebyenjawulo mirimu gyabwe gye bakola kuba nnaku zino buli group gyosanga eyagala tenti na butebe kati fena tugenda bya tenti n'obutebe ana anapangisa ku munne okitegeera ate nga waliwo other ventures ze tulina okubeera ntwekwatiramu nga abantu b'ekitundu. Of course ndi aware nti waliwo ebifo ebimu nga temuli wadde ne health center 2 oba 3 nga area member of parliament. Once you move around with amongst your friends, we can start up a few things to be quasi government under public-private partnership. Batandikirawo, you get. Kuba kati maybe bo bagamba mbu baze kati ngenda mabasa watali wadde gundi yona edwaliro oba bafunire eddagala oba munakaloke sub county nayo teri. So okwogera n'abantu baffe mikwano gyaffe ne batukwatirako as an initiative the Honorable Ivan Masaba. Then the innovations ezenjawulo kuba bino ebintu bya innovation njogedde ebintu bya innovation kuba abantu bali beebuuza ono Ivan yajjawo akalulu yayogera biki ebyo abantu kwe basinziirako okumuwa. Of course it is public knowledge abantu abasinga obungi babitegeera era ne bampa obululu. So innovations ezenjawulo kuba twalina program oba era ikyaliwo because we are supposed to implement ey'okufuula Northern Division nga model constituency. Twagamba nti we have to China-rise Northern State Division nga buli nyumba osobola okubeerawo n'ekintu ky'okolerawo ky'otwala ku katale abantu ne bagula regardless of how big the market will be, at least ojja kutandikiraawo. So with that awo ensawo z'abatuuze baffe zigenda kuba ziteredde nga mulimu gwabwe kutunulira TV Ivan ayogedde ki agambye eki kutukuuliriza radio kujja wano bagambe Mbale Express alesa Ivan agambye eki. You understand? Nate ngekyo tetunakituukako. Of course twengana n'okukubiriza bannaffe abo bonna ne tubajukiza tugenda mu protest vote. Bino byonna okubikola Ivan ajja abikola. Naye the more we have the head nga nfu bino mujja kunyumirwamu mpola mpola naye temujja kunyumirwa nnyo. Okitegeera entebe enkulu tugyetaaga era tujja mu private tujja mu protest vote ng'ani gwe twagala okutwalayo ye munaffe atutegeera munaffe ategeera omunauganda ategeera nti twetaaga rule of law not law of rule mu ggwanga, and that is none other than Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ntebe ya bwa president. That is it, and that is non-contested. Waliwo endowooza egamba nafunyeeko information okuva mu channel zange nga bagamba nti bandisabye muzeeyi w'ekikofiira oyo Yoweri Kaguta Museveni bumumuwe ekisanya nga solo candidate nga temutawanyiza akole byonna atereze eggwanga libakwase nga liri bulungi yena anaddako atandikirawo ng'ebintu bitambula bulungi nga talinaako inconsistency zonna asabayo emyaka emirala 5 gyokka. Kati ekintu ekikulemye for the past 40 years, which assurance do you have okulowooza nti ogenda kikola nga okadiye? You get? Kati munange kankubuulireko bino ebyobulamu okula n'omala n'ofa. Kati bw'oba otuuse ekiseera ky'okufa obwongo butandika okola ki nga budda mabega mpola paka wogendera. Kati saa zino muzeeyi ali kuki ali ku reverse mpola adda kati atandise okulizoninga nga omwana omuto. Olaba obeera n'omuntu akuze nnyo ayinza obeera n'agamba gwe nkuwadde gundi gwe nkuwadde kino mu butamanya. You understand? So kati there is no way osobola ogamba musimanyi tumuleke. Ate n'ekirala, what does the constitution say? Abantu beesimbawo ne balondako asinga naye kuba nti fe obuzibu bwe tulina tetulina independent electoral commission. Kuba kati last year oba last election cycle abantu balonda omuntu gwe baali balaba nti yasinga naye ate isi nerangiramu ebyayo. You get? Bwe twagezaako okuchallenginga court naye ate netufrustratinga. Anti bagamba nti mwaddukayo prematurely. No, we didn't run prematurely. Tuli bamu ku bantu abateekayo. I'm one of the people with our team abateekayo obujulizi okusupportinga petition ya presidency. Ezi affidavits biki byonna naye court yatufrustratinga ng'obujulizi tebabukkiriza nga security egenda ekwata abantu baffe abatuwadde obujulizi. So all those issues of course could not allow us to proceed with the petition. So we just had to opt out because what we knew
nga byonna temuli makulu ne tugamba abantu banaye mubirabye. Yes. Court martial okuwozesa ba civilian mpa endowooza yongo omuntu mwe mukirowoozaako ki bo bagamba bali they are enhancing national security kuba waliwo ba hardcore criminals abo nga bakozesa mundu okubba kati bagamba nti omuntu ng'oyo mutwala mu civilian court n'omuwozesa n'omugyamu ekituufu olina kumutwala mu court martial kuba is already armed alina ebyokulwanyisa ate abantu ba bulijjo ne poliisi eno eya bulijjo eyinza obutasobola mukwatako bulungi so ne bagamba nti kateekewo court martial ng'esobola okuwozesa abo abasangiddwa nga bakozeseza ebyokulwanyisa eby'amagye okuba nga ate bakola emisango. National Unity Platform kuba kati gwe mukulembeze gwe tubulawo wano gwe tusala okunyumyako naye tubuulireko mmwe nga mmwe mukiraba mutya? Ffe tugamba nti okuwozesa aba civilians mu kooti z'amagye kintu kikyamu. Ensonga esookerwako ddala okutwala oba okupushinga eri etteeka okulaba nti coming into existence liri also politically motivated. Bagezaako okulaba nti balemesa oba batiisatiisa abantu abasinga obungi okwenyigira mu bintu bya politics. Kuba munnange njagala otegeere ensonga eno bulungi. Bakuta abaana ba National Unity Platform ne ba comrades bannaffe abasinga obungi nga babagamba nti balina ebyokulwanisa. Bakusanga neno beret bagamba mbu y'amagye. Eno badge si y'amagye. Eno badge ya National Unity ya people power. Okiraba? Waliwo ebyambalo ebyenjawulo. This is gazetted for military. This is military wear. Kati tebereza Omunnayuganda ali eyo maybe nga alina embiranye ne munne ku mulimu. N'akwata ekintu kyonna kyonna ekyafaananyiriza ng'ekyamagye n'akitula mu mmotoka ye. Okimanyi nti kati oyo aba agenze already mu court martial okwesebwa ng'omunnamagye omuntu atabeerangako munnamagye kuba bigenda kuva mu politics biyingire just mu conflicts endala nga omuntu yenna aba ayagala okuzikiza alina okwogera ku kintu ekikwatagana n'amagye gwe omanya nti gwe kaweddemu. Ate okubeera ne court martial si kintu kibi because there must be discipline within the army, but that should just be a disciplinary committee within the army. So si kukisosowaza bakifuule kibeerenga high court wakati kiri ku level emu ne high court wakati high court oba oyagala kujulira omusango or to challenge oba okwapiringa olina okugenda mu court of appeal ng'ovudde mu high court. Kati n'amagye bw'olina ova mu magye mu court martial direct ogende mu court of appeal which is wrong. Okiraba ate n'ekirala within the clauses mwekyo ekiwandiiko kiraga nti court martial kuba okusalira bagenda mu high command. Abali mu high command mubamanyi mwe muli ne General Museveni ne baane. Bw'otunuulira obulungi ekivudde mu high command bw'okitwala mu court of appeal bakitunuuliremu. Bajjajja abasatu aba court of appeal bagenda just kutunula balabe which laws did you violate. Okiraba, but they are not going to take away the sentence. Bagamba nti gwe tugenda kusiba myaka 3. Niyo bakusanga nti no the judges of the court martial erred in law. Yes bajagamba yes you erred naye ate tebalina lukusa olukugisaako ki omusango gwe bakusalidde oba yo punishment. Katawo kigenda kuyambirawa. Ogenda osanga mbu simanyi bakwata Ivan bakwata ani bakwata oli bwe bityo. So cry Uganda cry. Omugirabanga tolu government yegenda okozesa okubatulugunyanga aba National Unity Platform. Yes buterevu era eyo ye tool gye bagezaako okulaba nti ebayambako okwesigaliza mu bukulembeze. Ye tool gye bagezaako okujja mu moral mu balwanyi abato abagezaako okulaba nti baleeta enkyukakyuka. Ye tool gye bagezaako okuteekawo okucreatinga fear ne intimidation mu Bannayuganda wabeere nti no tewali muntu agenda okuvaawo akoleki aje. Ate no ye tool gye baleese okulaba nti ba empoweringa katsaazi n'akulira amagye okubeera nti afuna soft landing okuchunya Abannayuganda kubanga he has those interests. Kyovola bali mu supportinga ba elements abenjawulo mu different areas. Ero njate by the way nsaba bulungi abantu betegereze nga namwitegereze bifaananyi bisinga bugali kasodia bya orange black abinano manyo tiyo Piero yu matches te kuli kigambo
So these are the same individuals to the NRM. Ochiraba katono ono mutabani naye agezaako okubeera n'aba MP ababe mu parliament nga balina kikala kyabwe bwe kityo such that they can register it maybe at some material time. Muzeeyi bw'aba agizeemu bw'ata nti yatandise already okukola ki okwenenya, maybe anaatera okukola ki okutema. So wanaaba agize bw'ati bano ba MP bajja forminga something then olabe nga ebintu ensi yaffe yongera gyasa okutabanguka. Yeah. Tukyalina omukulu Ivan Masaba era ng'ono wa National Unity Platform era nga yakulembera constituency ya Northern City Division. Yagikulembera mu National Unity Platform era nga ye mukulembeze w'okuntiko sides eyo era nga ne mu region wa nkizo nnyo mu abo abakulembeze be tulina aba National Unity Platform era nga y'omu ku abo abeesigwa eri omubaka I mean eri oyo yaliko omubaka wa Kyaddondo musajja mukulu gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye president wa National Unity Platform. Ivan Masaba, twagala abatulaba obaweeyo ekigambo ekibazaamu ku maanyi naddala abawagizi bo nti ku luno otubulireko ne strategies z'otadde mu nkola zigenda okuba nga tezitangira ekyaliwo okubeerawo ku mulundi guno naddala nga twolekera akalulu tubuzaayo emyezi nga 7 gyokka oba oliawo oluliba luti nga bakulangiridde nga MP omujja owa Northern City Division. Amazima go bagenda kunangirira ekyo kyo kyemba nsookera nakyo makyazi kyekyandisembyeyo okulanga ko bagenda kunangirira abanesimbyeko sibazalawa naye tebali nsobola tebasobola. Abawagizi baffe abalungi nayongera jasa okubeera nga mbakubiriza tulonde nnyo tuveeyo mu bungi tulonde because each time we mulonda nga mulekayo kigivinga bano abayaye avenues ez'okuwandika ebintu ebitali bituufu naye ate nensasiranya abagala okuwandika ebitali bituufu nti zibasanze era zibasangidde ddala kuba tugenda kuteeka nnyo essira kweyo ensonga on that day of polling ebivuddeyo bye balina okuwandiika era bye birina okubeera nga bivaayo ne bijja wano ku Tale Center. Ate n'ekirala tugenda kukkiriza impunity oba obutagambwako of some few individuals naye ate abaali basinga okuchest thumping n'abalabye nga babakuba ebigoso ndowooza nabo kati banaatera ofuuka ba opposition. It's just a matter of reaching out to them tulabe okitegeera abasajja gakusanyusa n'abakubye ebigaabo maye abasajja ng'egye baatutunyamu last time era Katonda waffe talyanguzi, you understand. Naye kuba let us observe these ones who have come nabo tubalabe era tubatunulidde nnyo nerise George, so we are not going to accept any kind of hooliganism on that. Era nenzijjukiza abantu baffe nti on that material time tegezaako omulala atasobola kutambula at least musitule ku piki kola ki kyonna ekisobola okubeera nti tufuna obuwanguzi. Nate n'ekirala tulina teams ez'enjawulo tuli well organized buli lunaku tuba tugezaako okutraininga bannaffe how we are going to protect the vote. Era that is the end goal we are focused on to. Yes. Era mubeere confident kuba naffe tuli sure of what we are doing. Yeah. Okay, oyo abadde Ivan Masaba era nga ye musajja yeegwanyiza entebe ya Northern City Division Member of Parliament. Naye ku luno nga muzze bangi siragala basiibula nga sikubuuzizaako lwaki muzze bangi nnyo abaliwa ku division ku kya MP nga bangi nnyo nga bangi abaagala ekifo kyoyagala anti kati olaba ekifo ekyo lwaki kiri so competitive munange in the previous election abantu tebantwala serious nti ndi mu contestinga kati bo balowooza nti abalonzi abampanze akalulu machazi salangirirwa basiru kyo kye balowooza naye abantu bafa abo si basiru bana abakulu abazze abeesoddeyo buli omu agamba babba omwana tuddeyo tulwane babba omwana oyo yabba omwana tukole ki tumugjeyo naye bambi zibasanze n'omwana mwenyini nayo gyali agenda kwenunulwa nga bwe yakola last time era nze ngamba bandize just ne bansupportinga ne balema ate okujja okundeetera ate opposition naye ate ne bajja nze sina gwe ntya bona ngenda bayisa bulala kuba last time they were 10 and I handled them but this time round I think they are not 10 yet naye ate ekisinga okwewuunyisa abasinga obungi banoonya
bya flag ya NRM be basinga obungi okitegeera nate nalabe n'okulaba nga bagezaako n'okujja mbu ba infiltrating bapushinge balabe nga mu NUP wabayo omuntu omulala ajje ngamba mwe temutyako simba ng'etudde esirise. You understand? So I am confident those brothers of mine, the Kabaje, we shall just give them their level because these are issues of utmost seriousness tetugenda kuletinga anything to prevail. Yeah, tugenda making sure ntino tubakolako nga bwe kyetaagisa. Yeah, because now manyika tuli omavayo nayiwayiwako kyayiyeyo nava mu ddiro nga ziweddewo mulala naye najja nakolakolako kyakozeyo navayo nobeera mulala naye ajja like that. But of course one who laughs last laughs best, and that is none other than Ivan Masaba. Era ngizangedde okulya empanga at the end of the day nga nze gwe balangiridde nga MP wa Northern Television because we are working. Temundaba nga nkola bambu simanyi ndi kulanga bawadde kino bawadde kiri. That is not my method of work. Mine nze ndi wa wansi manyi saa z'okuyimuka. Badde Ivan Masaba era nga tumwebaziza nnyo naawe atulaba webali nnyo kubanga ate obeerako Mbale. Twebaziza nnyo Ivan Masaba webali nnyo kubanga ate olunaku olwaleero tuwaddeyo essaawa endala emu ey'okubanga ate tudisikasinga ku bintu ebyaffecting eggwanga n'okuba nti weerekereza kuba si kyangu obeera bize nnyo musajja obeera bize oli mu kalulu ate olina n'emirimu emitongole oluusi obeera out of the country naye lw'obaddewo tuwaako ku budde. Ffe n'abagoberezi baffe ffenna tuli basiimu okuba nti ofisa ya akadde nojja ku Mbale Express TV nosobola kuba nga ate oyogerako naffe. Kale paka next time Ivan Masaba tujja kuba tumukomyawo up to 2026 and beyond. Ajja kuba ayogerako naffe era ajja kuba ayogerako eri eggwanga. Tujja kuba tumukomyawo kuba is a man who has a lot of information. Ate nga information is beneficial to all of us. Mwebale nnyo mwebale ddala paka omulundi ogujja. We sign out.